Hello students, welcome to Talk on Civil Engineering. Let us see how we can calculate the distribution ratio. Distribution ratio calculation is very simple. Just divide the yp0 with y0, you will get the distribution ratio. But the tricky point is how to calculate the yp0 and y0. To be specific, yp0 you can simply take from the given data itself. But to calculate y0, so you need to see what is the effective distribution. Right? So let us see how we will calculate this yp0 and y0 with 3 examples. So here you have one example 1. So in this, the n block dimensions are 100 width and 200 mm depth. Okay, and the anchorage plate, this hatched one is the anchorage plate. So this plate is having a dimensions of 100 mm width and 50 mm depth, and this plate is located at the bottom kernel point. So this is important. Sometimes he will directly give the value where the plate is located. So in this example, he is saying that the plate is located at bottom kernel point. So the kernel points, the center of this anchorage plate. So if you take from the bottom, the kernel point will be at h by 3. So I will draw here. So this is the center. Okay. So the kernel point from, if you take from bottom, so it will be at h by 3. And if you take from the center, so the kernel point will be there at h by 6. Okay. So this is here, this is the kernel point. Okay. So center nundi తీసుకుంటే h by 6, bottom నుంచి తీసుకుంటే h by 3. Remember that. Okay. So that is the kernel point. So here at h by 6, if I take from the bottom, that means the h by 3. So h by 3 means 200 divided by 3. So it will be 66.67. Okay. So the location of the anchorage plate is at 66.66 from the bottom. So this is 66.67. Right. So now you got the eccentricity part, or where the anchorage plate is located. So now you need to take from center, it is from the bottom it is 66.67, right? So on above also, above the center of plate also, take the 66.67. Okay. So it will be somewhere over here. Okay. So this region will be the effective region of distribution, the anchorage force distribution. So this height will be your y0. Okay. So that means the y0 is equal to 66.67 plus 66.67. So that means it will be around 133.3 mm. Okay. And your yp0 will be same. You can directly take from the given data, that is 50 mm. And y0 will be 133 mm. Okay. So that means the y0, you have to take the y0 distribution should be equal from the center of your plate. Anchorage plate nundi y0 అనేది both directions same ఉండాలి. సో కిందికి 66.67 తీసుకున్నాం కదా, సో టాప్ కూడా 66.66 ఉండాలి. ఓకేనా? సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ దట్ విల్ బి y0. సో అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇంకా ఫర్దర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 2. సో ఫర్ దిస్, the width of anchorage zone, the end zone, is 150 mm width and 300 mm depth, and anchorage plate is having 100 by 100. Okay. And from the center, so here yp0 is directly you can take, it is 100 mm, and y0 we need to calculate. So for y0 from the center, so check through the width, go through the width, along the width. So if you take along the width, so this direction will be it is 50 here, plate it is 50, and this is 25, right? This is 25. So you have to take, so that means 75 from center along the width, and this is 75 along the width. So along the depth also you need to take 75 from the center. So 75, and this is also 75. Okay. Now this will be your effective area for anchorage force distribution. So that means from center we have taken 75 here and 75 here.
Okay, so the y naught will be 75 plus 75. So that means 150 mm. Okay, so if you take from plate center నుంచి చూస్తే ఇటు 75 ఉంది, ఇటు 75 ఉంది. Depth wise కూడా center from center it is 75 above the plate and below the plate. So like that you have to distribute. Okay, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. So here you have third example, example 3. సో ఇక్కడ మనకు సర్క్యులర్ ప్లేట్ ఇచ్చాడు అండ్ యాంకరేజ్ జోన్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు 200/300 అండ్ యాంకరేజ్ ప్లేట్ వచ్చి సర్క్యులర్ ప్లేట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 100 mm diameter. Okay, and this circular plate center is located at 75 mm from the top and కింద ఉన్నది యాంకరేజ్ ప్లేట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ నుంచి 75 mm. 2 యాంకరేజ్ ప్లేట్స్ ఇచ్చాడు. సో ఏదైనా ఒక యాంకరేజ్ ప్లేట్ కి మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేషియో కనుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఆర్ ఎఫెక్టివ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఏరియా కనుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ ఇలా సర్క్యులర్ ప్లేట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సర్క్యులర్ ప్లేట్ ని మనము స్క్వేర్ ప్లేట్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో స్క్వేర్ ప్లేట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అంటే సింపుల్. ఫస్ట్ సర్క్యులర్ ప్లేట్ 100 mm ఇచ్చాడు కదా, 100 mm డయా ఇచ్చాడు కదా. సో దీని ఏరియా కనుక్కుందాము. సో దీని ఏరియా కనుక్కోవాలంటే πd² బై 4. సో πd² బై 4 చేస్తే మనకి ఏరియా అరౌండ్ 7854 mm² వస్తుంది ఏరియా. సో ఈ 785 mm² ఏరియా దీని సర్క్యులర్ ఏరియా కాకుండా స్క్వేర్ ఏరియా అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. సో అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ స్క్వేర్ ఏరియా. ఓకే, సో స్క్వేర్ ఏరియా అంటే సైడ్ ఇంటూ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7854 కదా. సో వన్ సైడ్ ఏమవుతుంది, సో సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √7854. సో అరౌండ్ 89 mm వస్తుంది. సో అంటే your yp0 is equal to 89 mm. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని ప్లేస్లో మనము 89/89 ఒక ప్లేట్ పెట్టేసాం మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నది. సో సెంటర్ మాత్రం సేమ్ లొకేషన్ 75 mm టాప్ నుండి లొకేట్ అయి ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు y0 కనుక్కోవాలంటే సో మీ పైది నుంచి 75 ఉంది కదా, సో మీది నుంచి 75 ఉంది. సో ఇక్కడ కింద నుంచి మనం 75 ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ 75, ఇక్కడ 75. ఓకే, అండ్ ఈ సెంటర్ నుంచి ఇట్ సైడ్ 75 ప్రొవైడ్ చేయండి. సో ఇది 75 అండ్ ఇది 75. ఓకే, సో నౌ యాంకరేజ్ or the effective area, effective distributed area will be this much. So this will be your effective distribution anchorage force distribution area. Okay, 75. Okay, so the y0, so this is your y0. So y0 ఎంత అవుతుంది, 75 plus 75. So that is 150 mm. Okay, so this is how we are going to calculate the anchorage distribution ratios. For suppose here you have the 200 mm. So 200 mm లో మీరు ఇక్కడ మీకు పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి 75 mm ప్రొవైడ్ చేసే అంత పాసిబిలిటీ ఉంది. సో సెంటర్ నుంచి 75 mm ప్రొవైడ్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదనుకోండి, సో ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉందో అంతవరకే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం టాప్ అండ్ బాటమ్ కూడా. ఓకే, అంటే సపోజ్ ఇది 89 ఉంది కదా, సపోజ్ 200 కాకుండా 120 ఇచ్చాడు అనుకుందాం, 120 mm విడ్త్ అనుకుందాం. సో 120 mm విడ్త్ అంటే మీకు ఇట్ సైడ్ ఎంత మిగులుతుంది, ఇట్ సైడ్ 60, ఇట్ సైడ్ 60 సెంటర్ నుండి. ఓకేనా, సో ఇట్ సైడ్ 60, ఇట్ సైడ్ 60. సో మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేషియో ఏమవుతుంది, ఇట్ సైడ్ 70, ఇట్ సైడ్ 70. ఓకే, సో ఎడ్జ్ వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఎడ్జ్ వరకు ప్రొవైడ్ చేసి ఇటు 75 ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అంటే సో ఇది 7 ఇట్ సైడ్ నుంచి 75, ఇది 75, ఇది 75 అండ్ ఇటు 60 అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇలా. సో ఇదేమో 150 అవుతుంది, ఇదేమో 120 అవుతుంది.